సో మనం ఈ టూల్లోకి వన్స్ మనం సర్వర్ రన్ చేసిన తర్వాత వన్స్ సర్వర్ ఈస్ అప్, సో మనం యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేయాలి. దెన్ యూ సీ ద లాగిన్ స్క్రీన్. You have to enter the user ID and password. So this is the user ID, so the default login to the Pega, and the password is what? Install. All small letters only. So click on login. I'm logging to what? Pega application. So I can see here, right? The application Pega platform. So this is application name, and this is the tool I have logged into, right? So now, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? I want to create application, my own application. So what is the navigation which I have to follow? Let's do one thing. I'll create a one. Child add. The side topics added. Okay. So day one we are మన theoretical కదా. Okay, నేను day one ఇస్తున్నా ఇక్కడ. నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్స్ ఆడ్ చేస్తా. So how to create application. So what is the navigation we need to follow? Log into the application. What? Pega application. What is the login credentials? Administrator @pega.com, and password is what? Install. For your reference, okay. Maybe నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీరు అవి నావిగేషన్ మర్చిపోవచ్చు. I'm just giving here the screenshots with the explanation. So once you log in, first step is what? Create application. Create application. What is the navigation you should follow? So click on here. So let's see. Printer screen is there, right? No. Fine. So ఇక్కడ click చేయాలి. Sorry. Click on new application. Okay. Next thing, navigation. Click on new application. And what type of application you want build in Pega. So
This is the application I have created. I mean, and it is already existed application, framework application. So ఇక్కడ ఏం అడుగుతుందంటే ఈ అప్లికేషన్ మీరు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారా? You want extend this application? No, I want create the from the scratch. So ఇక్కడ అలా second step. Select build from scratch. So click on here, and now theme Cosmos and Cosmos React. సో ఇది ఏంటంటే మనకు అడ్వాన్స్డ్ యూఐ, ఇందులో రియాక్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ద రియాక్ట్ కస్టమైజేషన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. విల్ గో విత్ ది థీమ్ కాస్మోస్. సెలెక్టెడ్ హియర్. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్లికేషన్? సో నెక్స్ట్ update here. Select theme Cosmos. Continue. Next, so what is the application you're going to build? What is the application? I will add here like Bajaj Insurance. Okay, I just give Bajaj Insurance. So ఇక్కడ button click చేయకండి, just click on here, advanced configuration. So what type of application you're going to build? Select the framework layer. Yeah, just we need to give what is your application ID. This is your application ID. Okay. So what is the language and what is your organization? So what is your organization here? Organization. So my organization is the company name. Bajaj. It's a Bajaj. Bajaj. Okay. So division and unit నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటిది అనేది. ఓకే, నా ఇక్కడ నాకు ఒక క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? సో మీకు కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అర్థం కావాలి బిగినింగ్లో. సో మనం ఏదైతే ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ డిజైన్, రైట్? సో మీరు ఒక అప్లికేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారంటే యూ షుడ్ నో ద డిజైన్ what they are doing. So these all the configuration for the application configuration before we start developing the application. So there is a class structure how we are designing that your application. And while we're creating this application, so what is the application we are creating? The framework or implementation layer. So first I'm creating the framework layer which is on top of Pega application. So as default it will be take. So now, so what is the application ID? I just give here and the version as default. And now this is the organization name. This is the organization class we just defined it here. And this is the same. And you see the class, it is, you see FWIFAN. So this is what? It's nothing but a framework class group it is going to generate. Got it? Any doubts here? So మీరు అంత థియరిటికల్గా అంటే ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం అనేది, బట్ యూ నీడ్ టు బి అండర్స్టాండ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డివిజన్ అండ్ యూనిట్ హియర్ in the class structure? We'll see. So I'm just for your practice I'm just adding here. So because you can, అంటే మీరు చూసినప్పుడు ఈ నావిగేషన్ then you will understand easily to practice, right? Okay, so now once I've done, so click on save. So once I have done all the configuration, so what is the application? Can we change the organization name here? Sorry, application. Application.
Name, can we change? Can we want to change the name? Yeah, you can change. Once we'll save, we can't change, right? This is will create a class, right? So Yes. you need to modify the class. Is there any options to modify? It's there to modify, yes. Okay. So click on save and now click on proceed to create the application. So what is the next? Click on create application. So now click on create application now. So now I am going to create the application in Pega. So it's done, created. So who is the user to log into this application? So now I'm going to create one operator. సో మన ఎగ్జిస్టింగ్ది కాపీ చేసుకోవచ్చు లేకుంటే ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇక్కడ మనకు దిస్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటర్ మెనూ అంటాము, ఇక్కడ బాటంలో ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చి మనకు ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. సో ఇందులో మనం ఏం చేయాలంటే సేవ్ యాజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి సేవ్ యాజ్ క్లిక్ చేసి సో మనం ఏం చేద్దాం, సో నేను మీ నేమ్ మాత్రం ఇచ్చుకోండి. సో నేను మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను కాబట్టి జస్ట్ క్రియేటింగ్ విత్ అప్లికేషన్ నేమ్ బజాజ్ admin. Okay, I'm just give the same name here as an operator, either user ID, just login. Now click on create an operator. So it is copied. That so ఇక్కడ ఆపరేటర్ నుంచి నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నా విత్ రీనేమింగ్. సో ఇక్కడ చేంజ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ గివ్ మెయిల్ ఐడి వాట్ ఎవర్ ఇట్ అండ్ కమింగ్ టు వర్క్. ఇది మీరు చేంజ్ చేసుకోండి ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది కదా బజాజ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి చేంజ్ టు బజాజ్. డివిజన్ మనకేం లేదు, ప్రెస్ డౌన్ అయితే డివిజన్ అని వస్తుంది. యూనిట్ కూడా మనకేం లేదు, డిఫాల్ట్గా జస్ట్ యూనిట్ అని వస్తుంది. జస్ట్ సబ్మిట్. సో ఇది డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, ఫినిష్ చేయాలి. ఐకాన్స్ వచ్చినాయా డెస్క్టాప్ మీద? అది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సారీ, సో నాకు అది విండో పాపప్ వచ్చింది, కాన్సంట్రేట్ చేయట్లేదు. ఒకటి రన్ అవుతుంది, సర్వర్ రన్ అవుతుంది. రిపీట్ చేయాలి స్టెప్. సో వన్స్ ఆపరేటర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో మన ఇక్కడ ఆపరేషన్ యూనిట్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుని మన ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేయాలి. తర్వాత సెక్యూరిటీకి వచ్చి పాస్వర్డ్ ఇద్దాం. సో లాగిన్ పాస్వర్డ్ 1 2 3 4 ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి. నేను రూల్స్ అని ఇస్తున్నా. హలో, చెప్పండి. ఒక చిన్న డౌట్. ఇంతకుముందు మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆపరేటర్ అక్కడ సేవ్ యాజ్ అని క్లిక్ చేశారు కదా, సేవ్ పక్క ఆరో బటన్. సో సేవ్ యాజ్ అని అన్నదంటే ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్ది ఆపరేటర్ తీసుకొని మీరు మళ్ళీ వేరే కొత్త పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారా, లేకుంటే అది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? నేను చేస్తున్నా అంటే ఈ ఆపరేటర్ని కాపీ చేసుకుంటున్నా వేరే ఆపరేటర్గా. అదే అర్థమైంది. అంటే లైక్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్, లైక్ సపరేట్ గా క్రియేట్ ఆప్షన్ అలాంటిది ఏం లేదా? ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ ఆన్ చేస్తే ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్తే ఆపరేటర్ క్రియేట్ అని అడుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద క్రియేట్ మెనూ. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి చేసినాం అనుకో, ఆర్గనైజేషన్కి వచ్చి ఆపరేటర్ క్లిక్ చేసినాం అనుకో, సేమ్ మళ్ళీ అలాగే ఉంటుంది. డైరెక్ట్ ఆప్షన్. అంటే అదే డౌట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలా అంటే మీరు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో ఫోల్డర్ టైప్ తీసుకొని సేవ్ క్లిక్ చేస్తారు. సో అలా చేశారు కదా. ఎదర్ వేస్ ఎలాగైనా చేయొచ్చు మనం. ఓకే, డన్.
సో మీరు ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది కాపీ చేసుకొని రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు వేరే అదర్గా. సో లేకుంటే అంటే కొత్త క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. న్యూ టైం కాబట్టి సో కొత్తది చెప్తే కొంచెం ఐడియా ఈజీ ఓకే వస్తుంది. ఓకే ఫైన్ ఫైన్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లం. మన ఎంఎస్ వర్డ్ టైప్ మనం చేస్తే మనకి అన్ని ఎడిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉంటుంది, ఉండదు కదా. ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు మెయిల్ ఐడి ఎడిట్ చేస్తున్నాం, మనం నేమ్ ఎడిట్ చేస్తున్నాం, అన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాం. సో రాంగ్ ప్రాసెస్ అని అనుకో. Either way, that's no problem. Just creating the operator is the matter. So click on here on the create menu, organization, operator ID. మనకి ఇది డిస్టర్బ్లో ఇది ప్రింట్ స్క్రీన్ లేదా? సో ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఆపరేటర్ కనిపిస్తుంది కదా. ఈ నావిగేషన్ ఇద్దామంటే పోతుంది. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, సెలెక్ట్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాపీ చేసుకుని ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ సో ఆఫ్టర్ creating operator, what we do after creating application create operator. Fine. So ఇక్కడ ఏం చేయాలి, click on create organization operator ID. So just give Bajaj admin 1 అని ఇస్తున్నా, లేకపోతే ఇది డిలీట్ చేస్తా. కాపీషన్ డిలీషన్ నేను క్రియేట్ మెనూ నుంచి చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ వచ్చి Bajaj admin, give the same operator ID, click on create and open, and now go to work, click on here. So Bajaj organization, so మీరు ఒక యూజర్ అన్నట్టు విత్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్కి వీఆర్ బిలాంగ్స్ టు విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఇన్ ద ఆపరేటర్. ఫైన్, సబ్మిట్. సో ఇవన్నీ లీవ్ ఇట్ యాజ్ డిఫాల్ట్. ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, సో ఇక్కడ మీరు ఒక చెక్ బాక్స్ చేయాలి. సో మీరు డెవలపర్ కాబట్టి మీకు చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది డెవలపింగ్కి, అదే మీరు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, పాస్వర్డ్ ఈజ్ నేను రూల్స్ అని ఇస్తున్నా. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఫైన్, నౌ లెట్స్ సేవ్ ఇట్. సో ఇక్కడ అడుగుతుంది మీరు ఒక యూజర్, యు ఆర్ ద యూజర్ లాగిన్ టు దిస్ అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు నాకు సర్వర్లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి సేమ్ సర్వర్లో. విచ్ అప్లికేషన్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్, అది దట్స్ విల్ డిసైడ్ యువర్ యాక్సెస్ టు. సో నా ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేసి బజాజ్ అని ఇవ్వగానే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది చూడండి ఆథర్స్, మీ అప్లికేషన్. సో ఇది మీ అప్లికేషన్, ఈ అప్లికేషన్ వర్షన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్. సేవ్ ఇట్. ఫైన్. ఈ మధు ఇది యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అవుతుందా మనం అది ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు? నేను ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ బేసిక్ కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, కొంచెం క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ అప్లికేషన్ సంబంధించిన క్లాస్ గ్రూపు, క్లాసెస్, అప్లికేషను అండ్ యాక్సెస్ గ్రూపు అవన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి డిఫాల్ట్గా. ఓకే, సో మన ఈ అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతాయో ఈ అప్లికేషన్ సంబంధించిన యాక్సెస్ గ్రూప్ని నేను ఆపరేటర్కి సెట్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఇక్కడ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ యాక్టివ్ మాత్రం ఒక్కటే ఉంటుంది.
ఓకే. ఓకే. సో ఒక అప్లికేషన్ మాత్రం ఎట్ ఏ టైం లాగిన్ కాగలదు యాక్టివ్. సో మనం ఇక్కడ సేవ్ చేసిన తర్వాత సో create operator. Now we can log on. So log off అయ్యి నా ఆపరేటర్ ఏంటి బజాజ్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఏంటి రూల్స్ ఎంటర్. సో నేను నా అప్లికేషన్లోకి లాగిన్ అయినా. సో ఇది యాప్ స్టూడియో. వి నీడ్ టు నావిగేట్ టు వేర్ డెవ్ స్టూడియోకి వెళ్ళాలి. క్లిక్ ఆన్ హియర్. ఇక్కడ డెవ్ స్టూడియో క్లిక్ చేయండి. సో నా ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్కి వచ్చినాం. ఇక్కడ చూస్తే మన అప్లికేషన్ చూడండి బజాజ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్, రైట్? సో ఇది so we are in the what framework layer application. Click on here and go to the operator and you see this is the operator Bajaj admin, right? So this is my application here. Okay, ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ గ్రూప్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఓన్లీ మనం పర్టికులర్ కొన్ని గ్రూప్స్ కనిపిస్తాయి కావచ్చు. కొన్ని యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉంది కదా, మనం ఏంటంటే ఆపరేటర్ ఐడి ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ కింద క్రియేట్ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ అనేది మనకు కనిపించవు. రైట్ సైడ్ లో యాక్సెస్ గ్రూప్ కింద ఇంకేమైనా యాడ్ చేద్దాం. డ్రాప్ డౌన్ లో అన్ని కనిపిస్తాయా? మీకు ఏం అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేశారో ఈ సర్వర్ లో ఆ అప్లికేషన్స్ మొత్తం ఇక్కడ చూపిస్తాయి. అప్లికేషన్ సంబంధించిన యాక్సెస్ గ్రూప్స్ చూపిస్తాయి. అడ్మిన్ లో ఏవైతే చేస్తామో అవన్నీ కనిపిస్తాయి అనుకుంటా. ఎందుకంటే మనకి ఆపరేటర్ ఐడికి అడ్మిన్ రోల్ ఇష్టం కాబట్టి అన్ని కనిపిస్తాయి. డిఫాల్ట్ గా మనది ఆథర్ అంటే ఇక్కడ అడ్మినే. ఓకే. మనకు యాక్సెస్ గ్రూప్ ని బట్టి మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. సపోజ్ మనకు యూజర్ కూడా ఉంటుంది. సపోజ్ నేను యూజర్ పెట్టాను అనుకోండి. సో నేను లాగిన్ అవుతా. ఇప్పుడు నేను యూజర్ ఇచ్చిన కాబట్టి ఏమవుతుంది, నేను యూజర్ ఇచ్చిన బజాజ్ అడ్మిన్ రూల్స్ క్లిక్ ఆన్. సో నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి లాగిన్ అవుతున్నా? డెవ్ స్టూడియో రాలేదు ఇప్పుడు. I'm logged to the user portal. So మన access group will decide what is our application to get the access. So మనం as a developer dev access కి వెళ్తుంది. As a user portal కి we log into as default. ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చేసి లాగౌట్ చేద్దాం. సో మన ఈ ఆపరేటర్ ఇప్పుడు మనం చేంజ్ చేసుకోలేం. You have to go to the admin studio and then Pega, click on login. Now ఇక్కడ బజాజ్ మళ్ళీ ఆపరేటర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం మళ్ళీ యాక్టివ్ ఏమి ఇవ్వాలి, ఆథర్ ఇవ్వాలి. సేవ్ ఇచ్చి మళ్ళీ లాగప్ అయ్యి లాగిన్ విత్ బజాజ్ అడ్మిన్, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్. Now we are logged to our framework బజాజ్ అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు మధు సారీ ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ తయారు చేయాలంటే అడ్మిన్ యూజ్ చేసి దాని తర్వాత మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి దాని మీద. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే నాకు రియల్ టైం అనుకో, రియల్ టైంలో ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, వేరే ఉంటాయి. దిస్ ఆల్ యూ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. యువర్ హై లెవెల్ లీడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనకు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్రెడీ బిల్డెడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఆర్ వి నీడ్ టు బిల్డ్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్. బిల్డ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ మీ ఎల్ఎస్ఏ ఎవరైతే లీడ్ ఉంటారో, మనం పెగాలో ఎలా అంటే సిడబ్ల్యూఎస్ఏ అంటే సీనియర్ లెవెల్ సర్టిఫైడ్ డెవలపర్, ఎల్ఎస్ఏ అంటే లీడ్ లెవెల్ అన్నట్టు. సో వాళ్ళు కొంచెం లీడ్ లెవెల్ హై స్కిల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ
అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసి మొత్తం క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు. ఓకే. డోంట్ నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్. దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ ద అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు మనకి మనకు ఆపరేటింగ్ వరకు మనకి ఇచ్చేస్తారు. ఆపరేటర్ ఇచ్చేసి మీకు ఇస్తారు. మళ్ళీ మీకు ఈ లోకల్ యూఆర్ఎల్ ఉండదు, క్లౌడ్ యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. ఓకే. జనరల్ గా మనకు ప్రాక్టీస్కి ఏంటంటే ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ గా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే, మనకి రియల్ టైం వచ్చేసిందంటే ఇది అంతా క్లౌడ్ లో ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే, ఈ యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు, యూఆర్ఎల్కి లాగిన్ కావాలంటే మనం ఆ యూఆర్ఎల్ ఎంట్రీ చేయగానే మళ్ళీ ఇలాగే లాగిన్ స్క్రీన్ వస్తుంది. అక్కడ పాస్వర్డ్ యూజర్ ఐడి ఎంట్రీ చేయగానే మళ్ళీ ఇలాగే ఉంటుంది, సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. నథింగ్, యూ డోంట్ సీ ఎనీ చేంజెస్. ఓకే, సో అది. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐ హావ్ లాగిన్ టు దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. క్లిక్ ఆన్ హియర్. నేను ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ ఆథర్ ఉంది కదా, ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేద్దాం. నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను లాగిన్ కాగానే నాకు యాప్ స్టూడియో వస్తుంది కదా. చూడండి, పోర్టల్స్ ఉంటాయి ఇందులో. పోర్టల్స్గా నాకు యాప్ ఎక్స్ప్రెస్ కంటే నాకు డెవలపర్ ఇచ్చారనుకో యాక్టివ్. సో నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే డెవ్ పోర్టల్కి లాగిన్ అవుతుంది డిఫాల్ట్గా. ఇక్కడ నీకు ఏ పోర్టల్కి ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ తోటి మనం లాగిన్ అయినప్పుడు ఏ పోర్టల్కి ఇది ఓపెన్ కావాలి అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ వీళ్ళకి సంబంధించిన యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ యూజర్కి సంబంధించిన యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇది కొంచెం హై లెవెల్, నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, నవ్వది. సో ఇప్పుడు చూడండి, లాగిన్ విత్. సో నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా డెవ్ స్టూడియోకి లాగిన్ అయింది. ఓకే, ఇది. సో ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేసాం, ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ క్రియేట్ చేసాం, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సో ఇక్కడ లెట్స్ సి create an implementation as well. Click on new application again. So follow the same step. Create implementation layer application. సో నేను ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ని నేను క్రియేట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాట్, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ని ఇప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ మీద క్రియేట్ చేయాలి, ఆన్ టాప్ ఆఫ్, బిల్డ్ ఆన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. సో ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. సో Bajaj Insurance framework layer. So click on here. Okay, so click చేయండి. Use build this application. మన case types, data types ఏం లేవు. So it asking to create your application. So Bajaj India. Okay. Okay, Bajaj. So Bajaj India. Click on configuration. మనకి అప్లికేషన్ ఏంటి, బజాజ్ ఇండియా. ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, బజాజ్. డివిజన్ యూనిట్. ఇక్కడ చూడండి మన క్లాస్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ లేయర్ ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ దిస్ లేయర్, ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్. దిస్ లేయర్ లైక్ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్. దిస్ లేయర్ డివిజన్ అప్లికేషన్ లేయర్. డివిజన్ లేయర్ మనం యాడ్ చేయలేదు, యూనిట్ లేయర్ కూడా మనం యాడ్ చేయలేదు. యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేయాలి. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ లేయర్ అనేది ఇక్కడ మన క్లాస్ గ్రూప్లో యాడ్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ నౌ మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్గా క్లాస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనం ఇందులో నేను ఈ లేయర్స్ ఏం తీసుకోలేదు. సో కావాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది, డివిజన్. సో డివిజన్ యాడ్ అయింది. యూనిట్ కూడా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మొత్తం ఒక క్లాస్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది.
ఇవి తర్వాతనైనా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ నీడ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు క్లాస్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్స్ సేవ్ ఇట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్. ఇక్కడ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయింది. ఆస్కింగ్ టు గో టు దట్ యాప్. సో ఆ యాప్కి వెళ్తారా అని అడుగుతుంది. క్లిక్ ఆన్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనం ఆటోమేటిక్గా చూడండి ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్కి వచ్చేసింది. సో మన ఆపరేటర్ కూడా అప్డేట్ అయిపోయి ఉంటుంది చూడండి. క్లిక్ ఆన్ ద ఆపరేటర్. చూస్తే మన ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది యాక్సెస్ గ్రూప్. ఓకే, సో వీఆర్ లాగిన్ టు వాట్ అప్లికేషన్? Bajaj India implementation layer. So how many application layers we created? First we created the framework layer. On top of we created the framework layer. On top of we created the implementation layer. Got it? Any doubts? Yes, madam. No. సో ఒక క్వశ్చన్ లైక్ అక్కడ 3 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా! 3 అవును. అప్లికేషన్స్ మనకి 2 అప్లికేషన్స్ మనం డెవలప్ చేసాం కాబట్టి ఫ్రేమ్‌వర్క్ అని తెలుసు. అండ్ థర్డ్ అప్లికేషన్ వచ్చి ఇంప్లిమెంటేషన్ అని తెలుసు. సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలియాలంటే అది ఎలా ఎలా తెలుస్తది మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేశారు. సో మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యారు. నేనొచ్చాను ఆ ప్లేస్‌లోకి ఆర్గనైజ్. సో ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్‌గా మళ్ళీ ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి అన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సిందేనా? లేకుంటే ఎనీ ఏంటి? డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటదా? ఇంప్లిమెంటేషన్‌కును ఆహ్, Framework layer. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ లేయర్‌కి. సో జనరల్గా నేను ఓకే, సో నాకు అప్లికేషన్ కావాలి. ఐ డిజైన్ ద అప్లికేషన్ వేర్ ఐ హ్యావ్ క్రియేట్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఐ క్రియేట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్. సో నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్? సో ఐ వాంట్ మేక్ ఫర్ రీయూజబుల్ దట్ విచ్ అంటే నేను ఫ్యూచర్లో నేను ఏం చేంజెస్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ నుంచి నేను రీయూజబుల్ చేసుకోవాలి కోడ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు రీరైట్ ద కోడ్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్. సో మీ డౌట్ ఏంటంటే వన్స్ ఐ హ్యావ్ డిజైన్ ఆర్ డెవలప్ ద అప్లికేషన్ హౌ అనదర్ డెవలపర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ డిజైన్ అంటున్నారా? ఇది ఏది ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్, ఏది ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్? అవునవును. సో నేను ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఏది తీసుకున్నా? లోయర్ లేయర్ ఏంటి ఇక్కడ? సింపుల్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ మనకి ఏముంది చెప్పండి? పెగా అప్లికేషన్ ఉంది కదా, అవును. రైట్? ఆన్ టాప్ ఆఫ్ నేను ఏం క్రియేట్ చేసిన? ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన, రైట్? ఆన్ టాప్ ఆఫ్ నేనేం క్రియేట్ చేసిన? మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? నా డిజైనింగ్ అప్లికేషన్. సో మీ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? సో నేను ఈ డిజైన్ చేసినప్పుడు డిజైన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ బై ఎవ్రీ వన్, రైట్? సో నాకు లోయర్ లేయర్ ఏంటి? దిస్ ఈజ్ అ లోయర్ లేయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. This is a top layer. This is the Pega default basic application. Basic Pega application, right? So this is my implementation, right? Just a second. Sorry.
సో క్లియరేనా అంటే సో నేను ఇక్కడ డిజైన్ చేసినప్పుడు నా కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఓకే 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 కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి? క్లిక్ చేసిన 3 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇదేంటిది? ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్. ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేను ఇన్హెరిటెన్స్ చూసినా కానీ నాకు ఇన్హెరిటెన్స్ చూస్తే ఏముంటుంది? ఇక్కడ నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయరు, ఇది పెగా అప్లికేషన్. సో నాకు ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయరు లేదు. క్లిక్ చేసి డెఫినేషన్కి వెళ్తే సో నాకు ఇక్కడ వర్క్ డెస్క్ నేను ఈ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బజాజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ నేను యాడ్ చేస్తున్నా. ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుంది. ఇది నేను అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. జస్ట్ క్విక్గా మీకు అండర్స్టాండింగ్ చెప్తున్నాను నేను. సో మీరు రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే మీకు డైరెక్ట్గా మీరు ఏ అప్లికేషన్కి వెళ్తారో తెలియదు. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డైరెక్ట్గా మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చేస్తారు. సో మన జనరల్గా రియల్ టైంలో చూస్తే ఒక లేయర్ ఒక 10 అప్లికేషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు రియల్ టైంలో. ఓకే 10 యాప్స్ కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ 1 to 1 బిల్డ్ ఆన్ ఇలా అవుతూనే ఉంటాయి. అవి లాట్ ఆఫ్. ఓకే సో మీకు రియల్ టైంలో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. బట్ మన డెవలప్మెంట్ మొత్తం ఈ అప్లికేషన్ నుంచి చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్లో లాగిన్ అవుతాం. ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తాం మన కోడ్ని. బట్ మన కోడ్ మొత్తం ఏ లేయర్లో పెడతాం? సమ్ లోయర్ లేయర్ ఫ్రేమ్వర్క్లోనే పెడతాం. బట్ టెస్టింగ్ మాత్రం మనం ఈ హయ్యర్ లేయర్ నుంచి చేస్తాం. ఓకే సో వన్స్ వీ log into this application, you should understand your application design. Application design అంటే ఏంటి? మీ అప్లికేషన్ బిజినెస్ ఏంటి? ఓకే అండ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ ఏంటి? ఓకే అండ్ అప్లికేషన్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? So once you got all this information, then you will understand what is your application, what you have to do. ఓకే సో డైరెక్ట్గా నేను ఇప్పుడు సింపుల్గా మనం ఇక్కడ ఏం చేసినాం? 3 అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసినాం అంతే. 3 అప్లికేషన్స్లో ఇక్కడ అంటే లాగిన్ కాగానే మీకు అర్థమవుతుంది. క్లిక్ చేయగానే మీకు ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ ఉంది, ఆన్ టాప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది అంతే. సో మీరు వాట్ ఎవర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కోడ్ యూ ఇంప్లిమెంట్, సో యూ జస్ట్ కీప్ ద కోడ్ ఇన్ టు ద ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. దట్స్ ఇట్. సో అది ఇంకా ఎలా ఏంటి అనేది కొంచెం ప్రాక్టికల్గా చూస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. బట్ జనరల్గా మీరు ఎప్పుడైతే ఒక అప్లికేషన్లో లాగిన్ అవుతారో there you can check the inheritance, what is the layers you have. సో ఇది వచ్చేసి మీకు కరెంట్ అప్లికేషన్ లేయర్, దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ గ్రూప్. ఓకే నెక్స్ట్ మీకు ఏముంది? తర్వాత ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ ఉంది, ఇది తర్వాత పెగా అప్లికేషన్, ఇది పెగా క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో మీరు క్లాస్ స్ట్రక్చర్ని బట్టి కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ కూడా ఓకే సో నాకు ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ కూడా నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు టాప్ లేయర్లో. ఓకే సో మీకు 10 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనుకో, క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అది ఎక్కడికో పోతుంది, చాలా క్లాస్ వస్తాయి. సో అందులో ఇక్కడ కోడ్ కూడా మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే లాట్ ఆఫ్ మనకు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ హ్యూజ్ కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి. ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద బిజినెస్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్. ఓకే అంటే కాంప్లెక్స్ ఉంటే సింపుల్గా ఉంటాయి, మరి కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి అలా అని డోంట్ థింక్. ఓకే బట్ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే దాన్ని బట్టి మీకు ఏం చేయాలనే క్లారిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. సో అది ఓకేనా? ఓకే అండి. అంటే నేను కొంచెం ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే టు ఎక్స్ప్లెయిన్. టెక్నికల్ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు, ఇంకా టెక్నికల్ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. సో ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే దిస్ ఇస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. అండ్ సో నౌ నేను ఇప్పుడు 2 అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసిన. సో దీని అప్లికేషన్ డిజైన్ వాట్ యూ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్ స్ట్రక్చర్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ స్ట్రక్చర్ హియర్?
సో నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం కదా క్లాస్ టైప్స్. సో వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ టైప్స్? ద క్లాస్ టైప్స్ ఏంటివి, క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఐ మీన్ మనకు క్లాస్ టైప్స్ రెండు ఉంటాయి. ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్, కాంక్రీట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది మనకి ఏంటంటే మనం ఒక కోడ్ని రీయూజబుల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కాంట్ క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ టు స్టోర్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. ఓకే, మన కాంక్రీట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఏంటి అంటే ఇవి మనం ఈ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ వాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. సో అప్పుడు ఈ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఈ కాంక్రీట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ఉన్న కోడ్ని మనం కాంక్రీట్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో మనం కాంక్రీట్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేసి టేబుల్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. అండ్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారా వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? సో మనకి పెగాలో ఇప్పుడు మనకి పెగా క్లాసెస్ కూడా ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ పెగా లేయర్ కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. సో మనం ఇక్కడ @base క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, @base క్లాస్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏం క్లాస్ వచ్చింది? ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ వచ్చింది. చూడండి, ఈ బేస్ క్లాస్ లీఫ్ సింబల్ అన్ని క్లాసెస్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి @base క్లాస్ అనేది ఏంటిది? ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఇవన్నీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ కోడ్ చాలా డిఫైన్డ్ అయి ఉంది, వీటిని మనం రీయూజ్ చేసుకుంటాం, బట్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టాన్సెస్. సో రైట్ క్లిక్ చేయండి, ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ కాంక్రీట్గా నాకేదో తెలుస్తాను అనుకోవచ్చు, డౌట్ అవ్వచ్చు కదా. రైట్ క్లిక్ చేసి డెఫినేషన్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేస్తే ఈ క్లాస్ ఏందని చూపిస్తుంది, అబ్స్ట్రాక్ట్. సో అలా మనకి ఈ క్లాస్ని ఏవైతే ఎక్స్టెండ్ అయి ఉన్నాయో ఆ క్లాసెస్ అన్ని ఈ క్లాస్ ఓపెన్ చేయగానే ఆ క్లాస్ అన్ని మనం ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఈ @base క్లాస్ ఏంటంటే బేస్ క్లాస్ ఇన్ ఆల్ ద క్లాసెస్ టు ద బేస్ క్లాస్ టు ది ఆల్ ద క్లాసెస్. ఇది రూట్ క్లాస్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనం మన అప్లికేషన్కి వెళ్ళామనుకో, ఇక్కడ నువ్వు రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ చూడగానే రూట్ క్లాస్ ఎడికైంది, ఇక్కడికి వచ్చింది. ఎందుకంటే మీరు కోడ్ చేశారనుకోండి, మీరు కోడ్ డెవలప్ చేశారనుకోండి ఒక క్లాస్లో, అది ఏ క్లాస్లో ఉందనేది మొత్తం చెక్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడి వరకు ఏ క్లాస్ చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఈ క్లాస్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ఇక్కడ దాకా చెక్ చేసుకుంటుంది, ఆ రూల్ ఉందా లేదా అంటే, కోడ్ ఉందా లేదా అని. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం కోడ్ చెయ్యం, బట్ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షనాలిటీ నావిగేషన్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటేనే on top of these designs what you are going to do, that's what you will understand better. అంటే ఈ టూల్ని దాదాపు ఒక 30 years నుంచి వాడు డెవలప్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ లాట్ మెనీ థింగ్స్. సో ఈ టూల్ ఎలా ఉండేది స్టార్టింగ్లో అంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎంటైర్లీ జావా కోడ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్. later version they are implementing simplified lot many things to not write the code. సో వాళ్ళకి చాలా ఆప్షన్స్ మనకు వాళ్ళు డెవలప్ చేసేస్తాడు. సింపుల్గా ఇట్లా నావిగేషన్ తోటి మనం ఫాలో అవ్వకుండా డెవలప్ చేయడం అంతే. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నామో చెయ్యాలి అనేది మీకు తెలియాలి. యూ షుడ్ నో ద పర్పస్, రైట్? సో అది సో మనకి ఇక్కడ ఏముంటాయి? వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాసెస్ we calling as ultimate base class. This is the ultimate base class. Ultimate base class of what we have? Base classes we have. So what is this base classes? What is the purpose of it? ఈ బేస్ క్లాసెస్ ఎందుకు మనకు? బేస్ క్లాసెస్ ఎందుకు అంటే పెగా వాడు ఏం చేస్తాడంటే దే విల్ ఆల్రెడీ predefined artifacts. సో పెగా వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు మనం జావాగా ఏదైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి, జావా. సో మీరు ఏదైనా క్లాస్ అని ఇచ్చేసి సంథింగ్ యూ వాంట్ ఇంప్లిమెంట్. సో మనకు చాలా లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఈ లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఏంటి? సపోజ్ మీకు సమ్ అల్గారిథమ్స్ కానీ సమ్ ఇంక్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్ కానీ చాలా అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి.
మీరు ఈ లైబ్రరీస్ అన్ని మీరు ఇదే కోడ్ని ఇక్కడ చేయాలంటే దాదాపు ఇవి థౌజండ్స్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. ఇదంతా మీరు ఇక్కడ రాయలేరు, యూఆర్ నాట్ ఏ. సో ఇది చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే వీటికి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ లైబ్రరీస్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. సో ఇదంతా ప్రీ డిఫైన్డ్ కోడ్. ఇదే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీని పేగా వాడు ఏం చేస్తాడంటే మనకి బేస్ క్లాస్ అని బేస్ క్లాస్ ఇచ్చేసి అందులో డేటా ఐఫన్ ఓకే వర్క్ ఐఫన్ ఇంట్ ఐఫన్ ఇవన్నీ బేస్ క్లాసెస్ క్రియేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ మనకు క్రియేట్ చేసి మనకు లాట్ ఆఫ్ కోడ్ ఇందులో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు వాడు. సో ఈ మనం ఏదైతే ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ క్రియేట్ చేసి మన క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసినాం కదా బజాజ్ ఐఫన్ వర్క్ అని, ఈ క్లాస్ ఫంక్షనాలిటీస్ మొత్తం మనకు ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి. ఓకే, సో ఎస్టర్డే సెషన్ మనం డిస్కస్ చేసి చూసినట్టయితే మనం ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసినాం. ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ వి డిస్కస్డ్? పేరెంట్ క్లయింట్ చైల్డ్ క్లాస్ అంటే ఏం చేసినాం, ఎనిమల్ ఉంది అనుకోండి, ఎనిమల్ అనే క్లాస్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది నేను డిస్కస్ చేసినాం కదా. ఎప్పుడైతే డాగ్ అనే క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేస్తామో డాగ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎనిమల్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డాగ్ బిహేవియర్ లాగే ఎనిమల్. సో సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్. సో మనకు ఎప్పుడైతే ఈ బేస్ క్లాసెస్ నుంచి మనం ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటామో ఈ క్లాసెస్ కూడా బిహేవ్ లైక్ ఏ ఫ్రమ్ లైక్ ఇట్స్ పేరెంట్. సో అప్పుడు మనం ఈ క్లాసెస్ ఏమంటే వర్క్ క్లాసెస్ అంటాం అలా. సో ఇవి ఇంటి ఉంటాయి, ఇంటి క్లాసెస్ అంటాం. ఏదైతే మనకు బజాజ్ ఐఫన్ ఇంట్ అని వస్తుందో ఇవన్నీ మనం ఇంటి క్లాస్ అంటాం. ఈ క్లాస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఈ క్లాస్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేయాలి, అసలు ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, మనం ఏ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మన అప్లికేషన్లో అనేది, దట్స్ ఫిల్సీ. ఓకే, అది మనం చూద్దాం. క్లియరా? సో లెట్ బ్యాక్ టు అవర్ అప్లికేషన్ బజాజ్. లీవ్ ఇట్, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చింది, రైట్ క్లిక్ చేసిన. ఓకే, సో ఇక్కడ మన ఇన్హెరిటెడ్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి క్లాసెస్ చూస్తున్నాయి. సో మనకి ఇది ఏంటిది క్లాస్, ఇది ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్. ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్. క్లాస్ టైప్ ఏంటిది, ఇది ఒక క్లాస్ అని చెప్తున్నా కదా. ఈ క్లాస్ ఏంటిది, కాంక్రీట్ క్లాస్. రైట్ క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు నేను డెఫినేషన్ క్లిక్ చేయగానే ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది, క్లాస్ టైప్ ఏంటి, కాంక్రీట్. ఏ వర్షన్లో క్రియేట్ అయింది, ఓన్ రూల్ సెట్ వర్షన్. అండ్ ఇది క్లాస్ డిఫైనింగ్, ఇది ఏం క్లాస్, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్. ఇది క్లాస్ ఏంటి అనేది క్లాస్ గ్రూప్, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. క్లాస్ గ్రూప్ అనేది ఏంటి, ఎస్టర్డే సెషన్లో చెప్పాను. క్లాస్ గ్రూప్ అనేది ఏంటి అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ వేర్ వి యూజ్ టు స్టోర్ దేర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇన్ ది సమ్ పర్టికులర్ టేబుల్. సో ఇందులో మన ఈ క్లాస్ మొత్తాన్ని ఒక క్లాస్ గ్రూప్ అని అంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనకు బజాజ్ ఐఫన్ అనేది ఏంటిది, బజాజ్ ఏంటిది, ఇది ఏ క్లాస్ టైప్, అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇదే క్లాస్ టైప్ అబ్స్ట్రాక్ట్. బట్ ఇక్కడ మనకు మొత్తం వచ్చేసి ఏంటి, క్లాస్ గ్రూప్ అయి ఉంటుంది. సో క్లాస్ గ్రూప్ మాత్రం కాంక్రీట్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు బజాజ్ మనం ఈ క్లాస్ చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ మనకు కొన్ని లేయర్స్ క్రియేట్ అయినాయి, డేటా లేయర్, ఇంట్ లేయర్. ఇది మన అప్లికేషన్. సో ఈ లీప్ సింబల్స్, ఈ క్లాసెస్ అని విచ్ ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ది యువర్ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్. సో నేను రైట్ క్లిక్ చేసిన, సో క్లిక్ ఆన్ ద డెఫినేషన్. ఏం చూపిస్తుంది అది, అబ్స్ట్రాక్ట్.
telling this class is what? Abstract class. And what it is parent? Okay, fine, cover and only. Okay, we can change it whatever it parent you want map to. So ఇక్కడ బజాజ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసింది హైఫన్ బజాజ్. సో బజాజ్ ఇండియా అని ఇచ్చిన. సో ఇదేంటిది క్లాస్? ఈ లేయర్ ఏంటి? ఇది ఆర్గనైజేషన్ లేయర్. ఈ లేయర్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాస్? డివిజన్. ఇది నేను ఆర్గనైజేషన్ అన్నా, మరి ఇదేంటి? అప్లికేషన్. This is your application layer, right? Yes. So right click చేద్దాం ఈ క్లాస్ ని. డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇది అప్లికేషన్, మళ్ళీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అండ్ వర్షన్. నౌ వర్క్. ఇదేంటి? క్లాస్ గ్రూప్. So right click here, click on the definition, and you see this is a concrete class, and this is a class which is defined as what? Class group. Class group ఎప్పుడైతే ఒక టేబుల్ స్టోర్ అవుతుందో you should have some unique ID. It will be stored in the PYID. And there you see. మాది చిన్న డౌట్ ఇక్కడ. బజాజ్ హైఫన్ బజాజ్ ఇండియా ఉంది కదా, ఇది అప్లికేషన్ కదా, అది మన ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినాం కదా, తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్. అవును. ఇప్పుడు ఈ బజాజ్ హైఫన్ బజాజ్ ఇండియా అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ కదా. అవును. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో మనము కెనాట్ రీయూజ్ కదా, రీయూజ్ అప్పుడు ఏంటంటే అది కాంక్రీట్ ఉండాలి కదా. ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో మనం రీయూజ్ చేసుకోరాదు కదా మనం ఆ లేయర్ లో. ఐ మీన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉండదు కదా, కాంక్రీట్ ఉండాలి. రీయూజ్ చేయొచ్చు. రీయూజ్ చేయొచ్చు. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సి ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ కదా, ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉండాలని అంటున్నారు, అంతేనా? కాంక్రీట్ ఉండాలంటున్నారా? అవును. when I'm saying the class group is nothing but it's a collection of classes where we use it to store the instances into the same particular table. That is the definition of class group. So ఒక క్లాస్ గ్రూప్ ప్రతి లేయర్ కి ఒక క్లాస్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది, అది ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ కానీ. ఓకే, సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఈ ఏదైతే ఈ క్లాసెస్ మనం క్రియేట్ చేస్తామో మనం ఈ వర్క్ క్లాసెస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ద పర్పస్ వి యూజింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. నేనేం చేస్తా అంటే, నాకు ఈ బిజినెస్ నాకు ఏం కావాలి? ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఏ లోన్. సో నేను ఒక యూజర్కి లోన్ ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయాలనేది ఒక కేస్ టైప్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ డిఫాల్ట్, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో నాకు వీటిని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటది ఈ క్లాస్ ని. లోన్ బజాజ్ ఇండియా తర్వాత ఇప్పుడు లోన్ వస్తుంది. లోన్ హైఫన్ వర్క్ లేదు, వర్క్ హైఫన్ లోన్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఒక క్లాస్. ఈ కేస్ టైప్స్ ఏంటంటే ఈ వర్క్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసేటి. ఓకే, ఈ క్లాసెస్ మనకు వర్క్ క్లాస్ చాలా ఉంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు క్లెయిమ్ ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కాబట్టి నేను క్లెయిమ్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఒక క్లెయిమ్ కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేస్తాను, క్లెయిమ్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఇప్పుడు 2 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసిన. ద పర్పస్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద కేస్ టైప్ ఇస్ వాట్? ఇప్పుడు మీరు యూజర్ ఉన్నారు, మీరు ఏం చేస్తారు? ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటారు. ఇన్సూరెన్స్ సంథింగ్ ఏదైనా అయింది అనుకోండి, ఐ మీన్ సంథింగ్ డ్యామేజ్ ఏదైనా అయింది అనుకోండి, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ సంథింగ్, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? రేజ్ ద రిక్వెస్ట్. ఏం చేస్తారు? ఒక క్లెయిమ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు, అప్పుడు కేస్ టైప్ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్స్ వై నీడ్ క్రియేటింగ్ ద కేస్ టైప్. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తారు? బ్యాంక్ అప్లికేషన్ లాగిన్ అవుతారు, ఏం చేస్తారు? మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేసి ఒక రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు, లోన్ రిక్వెస్ట్. దట్స్ క్రియేటింగ్ ద లోన్. అవి ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ. ఇవంతా ఒక క్లాస్ గ్రూప్ ఉంటుంది.
it will create one instance, and that instance how we are processing that is we'll see. ఓకే, ఇవన్నీ నేను ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను. బట్ ఫస్ట్ మీరు థియరిటికల్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ థియరిటికల్ని ప్రాక్టికల్ ఎలా చేస్తాం అనేది మీరు ప్రాక్టికల్గా చూడాలి. దెన్ థియరిటికల్ ప్రాక్టికల్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. సో మీరు థియరిటికల్ చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు సింక్ కాదు. క్లాస్ అంటారు, లోన్ అంటారు, అసలు ఏంది ఇది, ఈ క్లాస్ ఏంది, ఈ క్లాస్ ఏంది ఉంటుంది. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే కోడ్ డెవలప్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకే ఈ లేయర్లో మనం కోడ్ పెడతాం, ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, ఈ విధంగా ఉంటుంది అని. ఓకేనా? సో మనకు వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది, సో ఫస్ట్ we need to understand what is the class group. Collection of abstract and concrete classes where we use it to store their instances into the same particular table. So మనం ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూద్దాం. ఓకే, సో క్లాస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఓకే, collection of abstract and concrete classes where we use to store the instances into the database. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్లాస్ గ్రూప్ ఇలా తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు నాకు బజాజ్ అనే క్లాస్ గ్రూప్ ఏ టేబుల్కి మ్యాప్ అయి ఉంది? టేబుల్ అనేది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుతుంది వైల్ క్రియేటింగ్ ద అప్లికేషన్. సో క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ కనెక్షన్ ఆన్ ద క్లాస్. మనం క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఈ క్లాస్ ఈ టేబుల్కి మ్యాప్ అయింది, ఇది డేటాబేస్ అని. కాపీ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటంటే టేబుల్. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను లోన్ ఉంది కదా, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ది క్లాస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద డెఫినేషన్. సో నాకు ఈ క్లాస్ అనేది ఏంటి? వర్క్ క్లాస్, వర్క్ ఎఫ్ అండ్ లోన్. వర్క్ ఎఫ్ అండ్ లోన్ అనే క్లాస్, ఐ మీన్ దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ క్లాస్, లోన్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఏంటిది? కాంక్రీట్. ఈ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ గ్రూప్, వర్క్ క్లాస్. బట్ ఈ క్లాస్ లోన్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ గ్రూప్. సో automatically this loan definition is what? Belongs to a class group, belongs to this work class group, loan అనేది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా what is the table it is mapping to? So this is part of this class group, whatever this class group which is mapping to the table. So the same this class which map to the సేమ్ టేబుల్ ఓన్లీ, ఇదే సేమ్ టేబుల్కి మ్యాప్ అయ్యి చూడండి. సో రెండు సేమ్ టేబుల్కి మ్యాప్ అయి ఉన్నాయి. డోంట్ సీ ఎనీ డిఫరెన్సెస్, రైట్? ఇలా. ఓకే, క్లాస్ గ్రూప్ అండ్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్ గ్రూప్ విచ్ ఇస్ మ్యాపింగ్ టు ద సేమ్ టేబుల్ ఓన్లీ. సో ఈ క్లాస్ గ్రూప్ ఏ టేబుల్కి అయితే మ్యాప్ అయి ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ క్లాసెస్ వర్క్ ఎక్స్టెన్స్ క్లాస్ కూడా అదే టేబుల్కి మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. వై? విచ్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ గ్రూప్. దట్స్ వాట్ యూ సీ, బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్. దిస్ డెఫినేషన్ ఇస్ ఏంటి? బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్ గ్రూప్. అలా. సో నేను ఇవేంటి, ఈ కేస్ టైప్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ క్లాస్ ఓన్లీ. బట్ వెన్ యూ గోయింగ్ టు ద డేటా క్లాస్, సో ఐ విల్ క్రియేట్ డేటా టైప్.
ఇక్కడ మనకు నావిగేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే కస్టమర్ ఇన్ఫో, ఒక డేటా లేయర్ ఇచ్చాను. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్, జస్ట్ క్రియేట్ లైక్ దిస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. సో నేను ఇప్పుడు డేటా లేయర్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, సో నౌ లెట్ గో హియర్. ఏంటిది? కస్టమర్ ఇన్ఫో. సో నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇదేంటిది? ఏ లేయర్లో క్రియేట్ చేసిన నేను డేటా క్లాస్ని? అప్లికేషన్ లేయర్లో క్రియేట్ చేసిన. సో ఇక్కడ చూస్తే కస్టమర్ ఇన్ఫో, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి డెఫినేషన్ క్లిక్ చేస్తే చూసి ఈ క్లాస్ ఏంటిది? కాంక్రీటే. బట్ ఇది క్లాస్ ఏంటిది? ఇది ఏ క్లాస్ గ్రూప్కి సంబంధించింది కాదు. క్లాస్ గ్రూప్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ క్లాస్ గ్రూప్. అంటే ఏంటి? ఆ క్లాస్ గ్రూప్ సంబంధించిన టేబుల్ తోటి సంబంధం లేదు. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ టేబుల్ టు మ్యాప్ టు దిస్ క్లాస్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇన్ టు ది పర్టికులర్ టేబుల్, ఇట్స్ ఓన్ టేబుల్. సో ఆ టేబుల్ ఏంటి అంటే మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేయలేదు. ఈ క్లాస్కి మనం టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేయలేదు. బట్ వర్క్ క్లాస్కి ఎలా మనం చేయలేదు కదా అంటే, వర్క్ క్లాస్కి క్లాస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే పెగా డిఫాల్ట్గా టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మ్యాప్ చేసుకుంటుంది. బట్ డేటా క్లాసెస్కి మనం మాన్యువల్గా చేయాలి. మాన్యువల్గా మనం టేబుల్కి మ్యాప్ చేయాలి. లేదా 2 ఆప్షన్స్. పెగా కూడా ఆటోమేటిక్గా మ్యాప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ అప్రోచ్. విల్ టెల్ యూ దట్. You want map some particular table manually also, we can do it. ఇక్కడ నేను ఏ టేబుల్కి మ్యాప్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ క్లాస్ డిఫాల్ట్గా ఒక టేబుల్ తీసుకుంటుంది. డిఫాల్ట్గా ఈ క్లాస్ని ఒక టేబుల్కి మ్యాప్ చేస్తుంది. అదేంటంటే పిఆర్ అదర్ టేబుల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో డేటా క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ ఆల్వేస్ వాట్? ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ క్లాస్ గ్రూప్ and it is mapping to the PR other table if this class is not mapped to any particular table in Pega. ఇది అర్థమైందా? కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉందా? వాట్? Yeah, fine. We are good. So what is a class group and belongs to class group here? ఏంటి? Work group, work class. Work class. I mean, yeah, it's our work class only, but difference ఏంటి? నాకు ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి చెప్పండి. నేను క్లాస్ డెఫినేషన్ ఉంది, నాకు వీటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? ఇప్పుడు వర్క్ క్లాస్ కింద మనము ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సబ్ ఫోల్డర్. So class group, which is a collection of abstract and concrete classes, where it will be stored their instances to the particular table and does not belongs to the class group. ఎప్పుడైతే అంటే a class group when extending the class group, a class which is extending the class group and the class is also the part of belongs to the class group. So what is does not belongs to the class group? A class which doesn't follow any class group specific and it have its own table it mapping to. ఓకే, డేటా క్లాసెస్ మన పర్పస్ ఏంటి అంటే ఒక డేటాని స్టోర్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి మనం డేటా క్లాస్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎట్ ద బిగినింగ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దీస్ ఫండమెంటల్స్ వేర్ వి క్రియేటింగ్ లాట్ మెనీ థింగ్స్. సో ఇంకా ఉంది ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్. మనకి ఇన్హారిటెన్స్ తెలుసుకోవాలి. మనకి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హారిటెన్స్ ఉంటాయి. ఇన్హారిటెన్స్లో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాం కదా, ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్లో మనం కోడ్ చేసి రీయూజ్ చేసుకుంటాము. అంటే అప్పుడు ఇన్హారిటెన్స్ ఎలా తీసుకుంటుంది, ఇన్హారిటెన్స్ టైప్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకటి డిస్కస్ ఆన్ దట్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్?
No, Madhu. Is it clear? Yeah. ఓకే. సో గో త్రూ కండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి యూఐ కానీ లాజిక్ డెవలప్ చేస్తామో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మనం కోడ్ ఎలా చేస్తున్నాము, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏంటి అనేది మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది. ఓకే, అది Okay. సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అండ్ గో త్రూ ది వీడియో అండ్ ప్రాక్టీస్. ఫైన్. Yes, ma'am. Madhu, రేపు మీది ఇన్స్టిట్యూట్ ఓపెన్ ఉంటుందా ఆఫీస్? ఉంటుంది. సరే, రేపు ఆఫీస్కి వస్తామండి ఒకసారి. రండి, ఢిల్లీ రండి, ఆఫీస్లో అయినా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. ఓకేనా? యా. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? యా. ఓకే దెన్, యా టుమారో నేను Okay. రేపులో తీసుకుంటాను. జస్ట్ Okay. జాయిన్ ద సెషన్స్. యా, రేపు ఆఫీస్కి Okay. వెళ్దాం, రైట్? రేపు ఈరోజు ఆఫీస్లో వెళ్దాం. సో మీరు ల్యాప్టాప్ తీసుకుని అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుని జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే, Madhu. యా, ఓకే దెన్, యా విల్ మీట్ టుమారో. యా, బాయ్. యా, థ్యాంక్ యూ.